Hi guys, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to learn some popular English phrases that native speakers use. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренерлеріңіз боламын. Және бүгін біз ағылшындардың ауызекі сөйлеу тілдерінен біраз жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. И сегодня мы выучим пару новых слов из разговорного английского. Before the beginning of the lesson, let's review the quiz. The question number 1. What is another word for brave? The right option is A. Courageous. Бірінші сұрақ. Battle, brave деген сөзді тағы да қалай айтуға болады? Дұрыс нұсқа бұл жерде A болады, courageous. Ол да battle деп аударылады. Первый вопрос. Как еще можно назвать слово brave? Храбрый. Правильный вариант здесь будет A. Courageous. Данное слово также переводится как храбрый. Number 2. Give an example of synonym diminish and lessen. The right option is A. Decrease. Екінші сұрақ. Diminish немесе lessen деген сөздердің синониміне мысал келтіріңіз. Ол екеуі де азайту дегенді білдіреді, ал төмендегі нұсқалардың ішінде тек қана A нұсқасындағы decrease деген сөз азайту немесе төмендету деген мағынаны білдіреді. Второй вопрос. Приведите пример синонима diminish and lessen. Они переводятся как уменьшать, и из ниже перечисленных вариантов только вариант A здесь подходит, потому что decrease также переводится как снижать либо уменьшать. Number 3. Which word is a synonym for the underlined words? I studied a lot and I did a good job on my test. The synonym for the word good is D. Wonderful. Үшінші сұрақ. Асты сызылған сөздің синонимін табыңыз. I studied a lot and I did a good job on my test. Бұл жерде good деген сөзге сәйкес келетін тек бір нұсқа, ол D. Wonderful, керемет немесе тамаша. Третий вопрос. Какое слово является синонимом подчеркнутого слова? I studied a lot and I did a good job on my test. И здесь самое подходящее слово к good является wonderful. Вариант D здесь будет верным. Wonderful переводится как прекрасный. Number 4. Are these words synonyms or antonyms? Select and choose. The right option is B. They are synonyms. Төртінші сұрақ. Берілген select және choose деген сөздер синонимдер болып табыла ма, немесе антонимдер болып табыла ма? Ол екеуі де таңдау деп аударылады, осыған байланысты олар синонимдер. B нұсқасы дұрыс болады. Четвертый вопрос. Являются ли слова select and choose синонимами либо антонимами? Данные слова переводятся как выбирать, поэтому они являются синонимами. Вариант B здесь будет верным. Number 5. What is a synonym for beneficial? The right option is B. Helpful. Бесінші сұрақ. Қай сөз beneficial деген сөздің синонимі болып табылады? Бұл сөз пайдалы деп аударылады. Төмендегі берілген сөздердің тек қана B нұсқасындағы helpful деген сөзде пайдалы болып аударылады. Осыған байланысты B нұсқасы дұрыс болып табылады. Пятый вопрос. Какое слово является синонимом слова beneficial? Данное слово переводится как полезный. Из ниже перечисленных вариантов подходит только вариант B, helpful. Данное слово тоже переводится как полезный. The question number 6. Many scientists say that 2015 may be the coldest year our Earth has ever seen. It is false, because many scientists say that 2015 may be the hottest year. Алтыншы сұрақ. Көптеген ғалымдар 2015 жыл біздің жеріміз көрген ең суық жыл болуы мүмкін деп есептейді. Бұл дұрыс емес, себебі ғалымдар 2015 жыл ең ыстық жыл болуы мүмкін деп есептейді. Шестой вопрос. Многие ученые говорят, что 2015 год может стать самым холодным годом, который когда-либо видела наша Земля. Это неверно, потому что многие ученые говорят, что 2015 год может стать самым жарким годом. Number 7. Magnolia shows frogs falling down in the USA. The right option is A. Жетінші сұрақ. Magnolia ақшта құлаған бақаларды көрсетеді. Дұрыс нұсқа бұл жерде A болып табылады. Седьмой вопрос. Магнолия показывает лягушек, падающих вниз в США. Вариант A здесь будет верным. The question number 8. What is an appropriate title for the text? The right option is C. Strange weather. Raining frogs. Сегізінші сұрақ. Мәтінге сәйкес келетін тақырып қандай? Дұрыс нұсқа бұл жерде C болып табылады. Бір түрлі ауа райы, бақалардан жаңбыр жаууы. Восьмой вопрос. Каков самый подходящий заголовок для текста? Правильный вариант здесь будет C. Странная погода. Дождь из лягушек. The question number 9. Roman man wrote about frogs raining from the skies nearly
2000 years ago. The right option is D. 9-шы сұрақ. Кім 2000 жыл бұрын аспаннан құлаған бақалар туралы жазған? Дұрыс нұсқа бұл жерде D болады, римдік адам. 9-й вопрос. Кто писал о лягушках, падающих с неба почти 2000 лет назад? Правильный вариант здесь будет D, римлянин. The question number 10. Frogs and birds can be picked by the wind into clouds. It is false because instead of birds, there are fish. 10-шы сұрақ. Бақалар мен құстарды жел бұлтқа көтере алады. Бұл дұрыс емес, бұл жерде құстарды емес, балықтарды жел бұлтқа көтере алады. 10-й вопрос. Лягушек и птиц ветер может поднять в облака. Неверно, потому что маленькие лягушки и рыбки не очень тяжелые, поэтому их можно подхватить ветром. In our today's lesson, we will get to know some contractions in the popular speaking phrases. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта біз кейбір қысқартылған сөздер және де әңгіме кезінде кездесетін фразалар туралы білетін боламыз. Итак, ребята, на сегодняшнем уроке мы узнаем о некоторых популярных сокращениях и разговорных фразах. In exercise 1.1, you have to match the words and the contractions. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді балалар, бірде-бір жаттығуында сіздер сөздер мен олардың қысқарған түрлерін сәйкестендіріп шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, ребята, в упражнении 1.1 вы должны сопоставить слова с их сокращениями. На данное задание я вам дам 5 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. I'm not is H ain't. Бірінші, I'm not дегеннің орнына мен I ain't деп айта аламын. Первое. Вместо фразы I'm not я могу сказать I ain't. Number 2. Give me is G, give me. Give me деген сөздің орнына мен give me деп айта аламын. Вместо фразы give me я могу сказать give me. Number 3. Going to is F, gonna. Going to деген сөздің орнына мен gonna деп айта аламын. Вместо фразы going to я могу сказать просто gonna. Number 4. Got a is E, gotta. Got a дегеннің орнына біз gotta деп айта аламыз. Вместо фразы got a я могу сказать gotta. Number 5. Kind of is be, kinda. Kind of дегеннің орнына мен kinda деп айта аламын. Вместо фразы kind of я могу сказать kinda. Number 6. Let me is D, let me. Let me деген фразаның орнына мен let me деп айта аламын. Вместо фразы let me я могу сказать let me. Number 7. Want a is wanna. Want a дегеннің орнына мен wanna деп қысқартып айта аламын. Вместо того, чтобы сказать want a, я могу сказать wanna. Number 8. You is a я. You дегеннің орнына мен я деп айта аламын. Вместо того, чтобы сказать you, я могу сказать я. Let me give you some examples. I wanna go. I gonna eat spaghetti. I ain't tired. Give me some water. It's kind of weird. Let me tell you something. I wanna sleep. See ya. Let's read some idioms and discuss it. Ал енді балалар, бірнеше идиомаларды оқып, оны талқылап шығайық. Итак, ребята, давайте прочтем несколько идиом и обсудим это. Number 1. Speak of the devil. This means that the person you are just talking about actually appears at that moment. For example, Hi Tom, speaking of the devil, I was just telling Sarah about your new car. Speak of the devil дегеніміз қазақша кімді айтсаң сол келеді дегенге ұқсас болып келеді. Бұл сіз айтып жатқан адам дәл осы сәтте пайда болды деген мағынаны білдіреді. Мысалға, сәлем Том, кімді айтсаң сол келеді дегендей, мен Сараға сенің жаңа көлігің туралы айтып жатқанмын. Выражение speak of the devil имеет схожее значение с фразеологизмом лёг на помине или помяни дьявола. Получается, это означает, что человек, о котором вы только что говорили, действительно появляется в этот момент. Например, «Привет, Том! Лёг на помине, я как раз рассказывал Саре о твоей новой машине». Number 2. Once in a blue moon is an event that happens infrequently. For example, I only go to the cinema once in a blue moon. Once in a blue moon дегеніміз 100 жылда бір рет деген мағынаға ие, бұл сирек кездесетін оқиға. Мысалға, мен киноға 100 жылда бір рет барамын. Фраза once in a blue moon схож со значением раз в 100 лет. То есть это событие, которое случается нечасто. Например, я хожу в кино только раз в 100 лет. Number 3. When pigs fly, something that will never happen. For example, when pigs fly, she will tidy up her room. When pigs fly дегеніміз ешкінің құйрығы көкке жеткенде деген мағынаға сәйкес болып келеді. Ол ешқашан болмайтын нәрсені айтқанда қолданылады. Мысалға, ешкінің құйрығы көкке жеткенде ол өз бөлмесін жинайтын болады. Выражение when pigs fly схож со значением, когда рак на горе свистнет. То
то есть то, чего никогда не будет. Например, она приберется в своей комнате, когда рак на горе свистнет. Number 4. See eye to eye. This means agreeing with someone. For example, they finally saw eye to eye on the business deal. See eye to eye дегеніміз көзқарастары бірдей болу деген мағынаға ие. Ол біреумен келісу дегенді білдіреді. Мысалға, ақыр соңында олар іскерлік мәмілеге қатысты келісімге келді. Выражение see eye to eye схож со значением сходиться во взглядах. Это значит соглашаться с кем-то. Например, они наконец-то сошлись во взглядах насчет деловой сделки. Number 5. To cost an arm and leg. Something is very expensive. Fuel these days costs an arm and leg. To cost an arm and leg дегеніміз бағасы удай деген мағынаны білдіреді. Ол өте қымбат нәрсені айтқан кезде қолданылады. Мысалға, бұл күндері жанармайдың бағасы удай. Выражение to cost an arm and a leg схож со значением стоит целое состояние. То есть это что-то очень дорогое. Например, топливо в наши дни стоит целое состояние. Number 6. A piece of cake is something is very easy. For example, the English test was a piece of cake. A piece of cake дегеніміз оп-оңай деген мағынаға ұқсас болып табылады. Бұл өте жеңіл нәрсені айтқанда қолданылады. Мысалға, ағылшын тілі тесті оп-оңай болды. A piece of cake схож со значением проще простого, то есть что-то очень легкое. Например, тест по английскому был проще простого. Number 7. To feel under the weather is to not feel well. For example, I'm really feeling under the weather today. I have a terrible cold. To feel under the weather деген фраза өзін нашар сезіну дегенді білдіреді. Сонда мысалда былай болады. Мен бүгін өзімді нашар сезініп тұрмын. Маған қатты суық тиіп қалған шығар. Выражение to feel under the weather означает плохо себя чувствовать. И пример будет таким. Я сегодня очень плохо себя чувствую. У меня ужасная простуда. Before the next task, let's write down some translations of words. Frigid – қатты суық, очень холодный. Below freezing – нөлден төмен, ниже нуля. Turn on – қосу, включать. Leave – кету, покидать. Soon – жақында, скоро. Be careful – абай болу, быть осторожным. Slippery – тайғанақ, скользкий. Sick – ауру, больной. Closet – шкаф. Front door – кіретін есік, входная дверь. A gust of cold air – суық ауаның екпіні, порыв холодного воздуха. He isn't used to – ол оған дағдыланбаған деген мағынаны білдіреді. Выражение he isn't used to означает, что он не привык к чему-то. Clear – тазалау, очистить. Hop – секіру, прыгать. Traffic – қозғалыс, движение. Suddenly – кенеттен, внезапно. Accident – жазатайым оқиға, несчастный случай. Swerve – бұрылу, свернуть. Okay, in exercise number 2, you have to read the text. I will give you 10 minutes for it. Put the video on pause. In the text, we can read a brief story of one of the coldest days in New York. After reading it, we can understand why Dr. James went outside, despite the fact that the weatherman told everyone to stay at home. Мәтінде біз Йорктегі ең суық күндердің бірі туралы қысқаша оқиғаны оқи аламыз. Оны оқығаннан кейін, синоптиктің барлығына үйде болуларын айтқанына қарамастан, дәрігер Джеймстің неге сыртқа шыққанын түсінуге болады. В тексте мы можем прочитать краткий рассказ об одном из самых холодных дней в Йорке. Прочитав его, мы можем понять, почему доктор Джеймс вышел на улицу, несмотря на то, что синоптик сказал всем лучше оставаться дома. Okay, in exercise 2.2, you have to answer the questions. I will give you 5 minutes for it. Put the video on pause. The question number 1. If the weather is frigid, it is very... Frigid деген сөз қандай ауа райын сипаттайды? Какую погоду описывает слово frigid? The option A – cold, суық, холодный. The option B – rainy, жаңбырлы, дождливый. The option C – windy, желді, ветреный. The option D – slippery, тайғанақ, скользкий. The right option is A, because frigid means extremely cold. Дұрыс нұсқа бұл жерде A болып табылады, себебі frigid деген сөз өте қатты суық деген мағынаны білдіреді. Правильный вариант будет A, потому что слово frigid означает очень холодный. Number 2. In what city does the story take place? Бұл оқиға қай қалада болып жатыр? В каком городе происходит эта история? The option A – Florida, the option B – Miami, the option C – Pennsylvania, the option D – York. The right option is D –
Because the first line of the story says it is a frigid January day in York. Дұрыс нұсқа бұл жерде D болып табылады, себебі әңгіменің бірінші жолында бүгін Йорк қаласында қаңтардың суық күні делінген. Правильный вариант будет D, потому что в первой строчке рассказа говорится, что сегодня холодный январский день в Йорке. The question number 3. Dr. James doesn't stay home because... Доктор Джеймс үйде қалған жоқ, себебі доктор Джеймс не остался дома, потому что... The option A. There are sick people waiting for him. Оны ауру адамдар күтіп отырды. Его ждали больные люди. The option B. He listens to the weatherman. Ол синоптикті тыңдады. Он слушал синоптика. The option C. He has to clear snow off his car. Ол көлігін қардан жинау керек болды. Он должен был очистить машину от снега. The option D. He must help the people in the accident. Ол жазатайым оқиға тап болған адамдарға көмектесу керек болды. Он должен был помочь людям, которые попали в аварию. The right option here is A. Бұл жерде дұрыс нұсқа A болып табылады. И здесь правильный вариант является A. The question number 4. What could Dr. James have put on his neck to keep it warm? Доктор Джеймс жылыну үшін мойнына не кие алады? Что доктор Джеймс мог надеть на шею, чтобы согреться? The option A. Gloves, қолғаптар, перчатки. The option B. A scarf, шарф. The option C. Another hat, басқа қалпақ, другую шляпу. The option D. A jacket, күртеше, куртку. And here, the right option is B. A scarf. Бұл жерде дұрыс нұсқа B болып табылады, шарф. Здесь правильный вариант является B, шарф. The question number 5. What does Dr. James do before he leaves for work? Доктор Джеймс жұмысқа барар алдында не істейді? Чем занимается доктор Джеймс перед уходом на работу? Number 1. He dresses warmly. Ол жылы киінеді. Он одевается тепло. Number 2. He checks the weather on TV. Ол теледидардан ауа райын тексереді. Он проверяет прогноз погоды по телевизору. Number 3. He clears snow from his car. Ол көлігінен қарды тазалайды. Он очищает машину от снега. The right option is D. All of them are correct. Дұрыс нұсқа бұл жерде D болып табылады. Ол осы әрекеттердің бәрін істейді. И правильный вариант здесь будет D. Он занимается всем этим. The question number 6. Given what is said in the story, what is probably true about Miami? Осы әңгімеде айтылғандарды ескере отырып, Майами туралы не дұрыс болуы мүмкін? Учитывая то, что говорится в этой истории, что вероятно правда о Майами? The option A. It is a warm place. Ол жылы жер. Это теплое место. The option B. It is a rainy place. Ол жаңбырлы жер. Это дождливое место. The option C. It is a windy place. Ол желді жер. Это ветреное место. The option D. People drive slowly there. Бұл жерде адамдар ақырын айдайды. Люди ведут машину там очень медленно. In the middle, the story says Dr. James is from Miami and is not used to the cold. We can understand from this that Miami is not cold place. The right option is A. Әңгіме ортасында доктор Джеймс Майамиден келген және осындай суыққа дағдыланбаған делінген. Осыдан Майамиде суық емес екенін түсінуге болады. Дұрыс нұсқа бұл жерде A болып табылады. В середине рассказа говорится, что доктор Джеймс из Майами и не привык к холоду. Из этого можно понять, что в Майами не холодно. Правильный вариант здесь будет A. The question number 7. How are people driving today? Адамдар қазір қалай айдап жатыр? Как люди ездят сегодня? The option A. Badly, жаман, плохо. The option B. Slowly, ақырын, медленно. The option C. Very fast, өте жылдам, очень быстро. The option D. Like they do not care. Оларға бәрібір тәрізді, как будто им все равно. The right option here is B. Slowly. Дұрыс нұсқа бұл жерде B болып табылады, олар ақырын айдайды. Себебі дала тайғанақ. Правильный вариант будет B. Они медленно ездят, потому что на улице скользко. The question number 8. As described in the beginning of the story, what does it mean if the roads are slippery? Әңгіме басында сипатталғандай, егер жолдар тайғақ болса, бұл нені білдіреді? Как описано в начале рассказа, что значит, если дороги скользкие? The option A. The roads are full of cars. Жолдарда көліктер өте көп. На дороге очень много машин. The option B. The roads are easy to slide on. Жолдарда сырғанау оңай. По дорогам легко скользить. The option C. The roads are very long and curvy. Жолдар өте ұзын және қисық. Дороги очень длинные и кривые. The option D. The roads lead to a place with lots of snow. Жолдар көп қар бар жерге апарады. Дороги ведут к месту, где очень много снега. The right option here is B. Дұрыс нұсқа бұл жерде B болып табылады. И правильный вариант здесь будет B. Thank you guys. I'm gonna finish this lesson. Don't forget to learn new words and do your home task. See ya!